I'll now speak briefly about the history of the Persian Empire. In the 10th century CE, the Persian poet Ferdowsi recorded Persian myth and history in his epic, the Shahnameh, or Book of Kings. Ferdowsi traces legends from the discovery of fire onwards. The entire history of Aranya-Veja, or Iran, is recounted from the prehistoric dynasties, the Peshadadian and the Kayanian, to the historical Achaemenian, Parthian, and Sasanian empires. The Achaemenian Persians called themselves Parsa. This dynasty is regarded as the first historic Zoroastrian dynasty. Cyrus the Great, called in the Old Testament the Lord's Anointed, Isaiah 45:1, is the only non-Semite to receive this honor for restoring their homeland to the Jews. His empire gave religious freedom to all its citizens, protected the Jews in exile, and provided humanity with its first Bill of Human Rights. Known as the Cyrus Cylinder, it was buried in the walls of Babylon with this message, and I quote, "I entered Babylon amidst jubilation. I freed its citizens from the yoke of servitude. I allowed no one to harass or terrorize. I set them free to worship their gods, whose abodes I raised from ruins." This was written in 539 BC. The Cyrus Cylinder replica has been kept in the UN building to emphasize the relevance of its message of religious tolerance and protection. Cyrus helped rebuild the Temple of the Jews, while Darius finally completed its reconstruction. He was a modest man. The world's first global empire had an organized satrap bureaucracy, created the King's Road and the first courier system. Known even today for their water and medical systems, creative art forms, jewelry and metalwork, weaving and architecture. This gave freedom of worship to every citizen. Men and women were equally paid, and above all, recognition of the value of human dignity is seen in the Achaemenian inscriptions of Cyrus 558 to 529 BCE, Darius 522 to 486 BCE, and Xerxes. Though ruled by an all-powerful king, the Persian Empire offered great freedom of thought and culture. It was a mosaic of different peoples, customs, religions, and even dress, where multiculturalism, as seen as Persepolis, was the norm. The Persians were confident enough to take the best from all nations which they ruled and enjoyed their multiculturalism. Under Darius, the empire reached its zenith. At the Apadana Palace, Persepolis, we see tributes being brought to Darius by 23 delegations. The rows of nations coming to pay tribute to the great king on Navroz climbed the Apadana staircase proudly in their national dress. The largest tribute came from India. Assyrians mingled with Medes, Egyptians, Ionians, and Parthians. The Achaemenians were the first great imperialists, yet the Persian Empire was politically, religiously, and linguistically inclusive. The Darius and Xerxes inscriptions carved high in the mountains are almost identical in thought and display psychological insights. I'm reading the Xerxes inscription. "A great God is Ahura Mazda, who created happiness for man." King Xerxes says, "By the will of Ahura Mazda, I am of such a sort, I am a friend of the right. Of wrong, I am not a friend. It is not my wish that the weak should have harm done him by the strong, nor is it my wish that the strong should have harm done him by the weak. That which is right, that is my desire." Persepolis is located in the Fars province. Begun by Darius, continued by his son Xerxes I, it was completed only a century later by Artaxerxes I. The clay tablets of Persepolis show there were no slaves. Across the empire, slavery was forbidden. The palace was a wonder of the ancient world. Sacked and burnt in 330 BC by Alexander in a drunken fit, Alexander to the Persians is not Alexander the Great, but Alexander the Accursed. Archaeological expeditions continue from 1931 till today. UNESCO declared Persepolis a World Heritage Site in 1979.
The Parthian Empire overcame the short-lived Seleucid Empire to create a heterogeneous society, intermingling Persian, Greek, and Eastern influences. This was the period when Jesus was born, and the 3 wise men who came to visit the baby with gifts were Persian magi. But just as the Achaemenians had fought the Greeks, the Parthians saw long battles with Rome. Zoroastrianism was now centered in the west of Persia, with magi performing ceremonies at the courts of Mithridates II and Volgases 51 to 77 CE. Despite battles, this was the time when the land-based trade along what would become the Silk Route started. Around 105 CE, the Chinese Emperor Wudi sent ambassadors to the court of Mithridates II. Thus began trade with China. The story of the Persian discovery of silk is romantic and is linked with a Chinese princess married to a Parthian prince of Khotan who smuggled silkworms into her new home at her marriage. Thus, silk weaving, with its huge monetary benefits, became part of the Persian Empire. Silk embroidery has cross-cultural imagery and was later praised by Marco Polo. Its intercultural traditions continue in Parsi embroidery till today. The Parthian Empire ended with the coming of Ardashir I of the Sasanian dynasty 224 to 651 CE. It was during these Sasanian times that the priests developed an Avestan alphabet. The Avesta text, literally meaning authoritative utterance, was born, and finally, I quote, "At the council of Khusru Anushirvan, king of kings," was published in 21 divisions on Nusks. Zoroastrianism became the official state religion. The Magi, gathering together wisdom of healing from India, China, Greece, and Persia, became known as healers across Asia. Translations of Persian texts into Greek became the inheritance of later Arab rulers of Persia and thus entered Europe. Environmental systems, particularly of wind and water for cooling, spread across Central Asia and into Egypt. However, an overly centralized government, growing power of priesthood, and war with the Romans and the Byzantine Empire in the west, Arabs in the south, and Huns in the north and east brought the Sasanian Empire to its end. The Arab conquest of Persia 641 CE was too much for the ancient empire to withstand. Succeeding Mongol invasions drove those who remained believers into the desolate regions of Yazd and Kerman, where the sacred fires were hidden. The Zoroastrian empires ended with the death of Yazdagir III in 651 CE, betrayed by his own people. His family escaped into the mountains. A Persian empire in exile existed in China, but today remains only in very few tangible objects still being discovered along the Silk Route. Firoz III, son of the last Sasanian empire, created a Zoroastrian court in exile during the Tang dynasty, but these Zoroastrians are now lost to history. துணிவு கொண்ட அழகு ராணி. பாரசீகத்தின் ராணியாக எஸ்தர் இருந்தாள். எஸ்தர் ஒரு யூத பெண் என்கிற ரகசியம் ராஜாவாகிய கணவன் அகாஸ்வேருவுக்கு கூட தெரியாது. எஸ்தரின் உறவினன் மொர்தேக்காய் அரண்மனையில் வேலை பார்த்தபடி அவளை கவனித்து வந்தான். ராஜா அகாஸ்வேருவின் அமைச்சரவையில் ஆமான் என்ற பெருமைக்கார ஒருவனுக்கு முக்கிய பதவி அளிக்கப்பட்டது. ஆகவே மொர்தேக்காயை தவிர அரண்மனையில் வேலை பார்க்கும் அனைவரும் அவனை தலை குனிந்து வணங்கினார்கள். மொர்தேக்காய் அவனை வணங்காத காரணத்தால் எரிச்சலடைந்து அவனோடு சேர்த்து அவன் யூத இனத்தையும் அழிக்க ஆமான் திட்டம் போட்டான். ஆமான் தந்திரமாக, யூத மக்கள் நம் ராஜ்யத்துக்கு ஆபத்தானவர்கள், அவர்களை அழிக்க வேண்டும் என்று ராஜா அகாஸ்வேருவினிடத்தில் கூறினான். ராஜாவும் அதற்கு ஒப்புக்கொண்டு அவர்களை கொல்ல நாள் குறித்தான். இதை கேள்விப்பட்ட மொர்தேக்காய் பயந்து போய் ராணியாகிய எஸ்தருக்கு இந்த செய்தியை அனுப்பினான். ராஜாவின் மனதை மாற்ற முயற்சி செய் என்று மொர்தேக்காய் கூறினான். ராஜா கூப்பிடாமல் நானாக அங்கு சென்றால் என்னை கொன்று விடுவாரே என்றாள் எஸ்தர். இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் உருவாகும் என்பதற்காகத்தான் தேவன் உன்னை ராணியாக இங்கு வைத்திருக்கிறார் என்று மொர்தேக்காய் கூறினான்.
தைரியத்தோடு எஸ்தர் ஒப்புக்கொண்டாள். எஸ்தரும் யூத மக்களும் உபவாசம் இருந்து ஜெபித்தார்கள். ராஜாவின் சிம்மாசன அறைக்கு சென்றாள். எஸ்தரின் அழகைக் கண்டு வியந்த ராஜா அகாஸ்வேரு அவளை உள்ளே வரும்படி அழைத்தான். நான் உங்களுக்கு ஏற்பாடு செய்திருக்கும் இரவு விருந்துக்கு நீங்களும் ஆமானும் வர வேண்டும் என்று எஸ்தர் கூறினாள். அதே சமயம் ஆமான் தன் வீட்டின் பின்புறம் ஒரு பெரிய தூக்கு மரத்தை செய்து அதில் மொர்தேக்காயை தூக்கிலிட திட்டம் தீட்டியிருந்தான். பின்பு ராஜாவின் இரவு விருந்திற்கான அழைப்பு வந்தது. உடனே ஆமான் அரண்மனைக்கு புறப்பட்டான். எஸ்தர் அகாஸ்வேரு ராஜாவினிடத்தில், ஒரு மனிதன் என்னையும் என் மக்களாகிய யூதர்களையும் கொல்ல பார்க்கிறான் என்று கூறினாள். அப்படி செய்ய துணிந்தவன் யார் என்று அகாஸ்வேரு கேட்டான். இதோ இந்த கொடூர புத்தி கொண்ட ஆமான் தான் என்று அழுது கொண்டே எஸ்தர் கூறினாள். உடனே அகாஸ்வேரு கோபத்துடன், ஆமானா, யாரங்கே, இவனை கொன்று போடுங்கள் என்று கட்டளையிட்டான். மொர்தேக்காய்க்காக செய்யப்பட்ட தூக்கு மரத்திலேயே ஆமானை தூக்கிலிட்டார்கள். எஸ்தரால் யூதர்கள் அனைவரும் காப்பாற்றப்பட்டனர். இந்த நிகழ்வை இன்றளவும் யூதர்கள் பெரு விழாவாக கொண்டாடி வருகின்றனர். வணக்கம் எல்லாருக்கும். Here is Abhisha Gayatri. ஈரான் ஒரு இஸ்லாமிக் ரிபப்ளிகன் நாடு. 1935க்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஈரான் அப்படின்னு அழைக்கப்பட்ட நாடு பர்ஷியா அப்படின்னு உலக நாடுகளால அறியப்பட்டு வந்தது. சசானியன் டைனாஸ்டி ஈரானோட ஒன் ஆஃப் த ஓல்டஸ்ட் அண்ட் மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் எம்பையரா கொடிக்கட்டி பறந்துட்டு இருந்தது. சசானியன் எம்பையர் அப்பவே உள்நாட்டுல ஈரான் அப்படின்னு சொல்ற வழக்கத்துக்கு வந்துருச்சு. 1935க்கு அப்புறம் உலக நாடுகளால ஈரான் அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டு வந்துட்டு இருக்கு. ஈரான் அப்படிங்கிறது லேண்ட் ஆஃப் ஆரியன்ஸ், அதாவது ஆரியர்களோட நிலம் அப்படின்னு பொருள்பட்டது. உலகத்திலே ரொம்ப பழமையான நாகரிகத்துல ஒன்றுதான் ஈரானிய நாகரிகம். கிமு 3000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே இளமைட் கிங்டம், அதாவது ஈழம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுற வம்சம் அங்க உருவாயிடுச்சு. கிமு 625ஆம் ஆண்டு ஈரானியன் மிடேஸ் அப்படிங்கிறவங்க இவங்க கூட யுனைட் ஆகி இவங்க ஒரு டைனஸ்டி ஃபார்ம் பண்ணி வாழ்ந்துட்டு வந்தாங்க. அப்புறம் சைரஸ் தி கிரேட் அக்கமனிட் எம்பையர் அப்படிங்கிற ஒரு எம்பையர் ஃபார்ம் பண்ணாரு. இத ஈஸ்டர்ன் யூரோப்ல இருந்து இண்டஸ் வேலி வரைக்கும் அவருடைய எம்பையரை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாரு. உலக வரலாற்றிலேயே இதுதான் லார்ஜஸ்ட் எம்பையர் அப்படின்னு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு. கிமு 4ஆம் நூற்றாண்டு அலெக்சாண்டர் தி கிரேட்டால இந்த எம்பையர் வீழ்த்தப்படுது. அதுக்கப்புறம் இது பல கிரேக்க நாடுகளாக உடையுது. அதுக்கப்புறம் கிமு 3ஆம் நூற்றாண்டுல ஈரானிய கிளர்ச்சியாளர்கள் பார்த்தியன் சிவிலைசேஷனை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி கிமு 3ஆம் நூற்றாண்டுல இருந்து கிபி 3ஆம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் ஆட்சி செஞ்சுட்டு வந்தாங்க. இவங்களை வீழ்த்திட்டு அடுத்த 4 செஞ்சுரிஸ்க்கு சசானியன் எம்பையர் எக்ஸிஸ்ட் ஆயிருந்தது. அந்த காலத்துல சசானியன் எம்பையர் உலகத்துல ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் எம்பையரா திகழ்ந்து வந்தது. அப்புறம் கிபி 7ஆம் நூற்றாண்டுல அரப் முஸ்லிம்ஸ் வந்து கான்குவர் பண்ணாங்க. அதோட சசானியன் டைனாஸ்டி ஒரு முடிவுக்கு வந்துருச்சு. அடுத்தடுத்து திகழ்ந்த இஸ்லாமைசேஷன் வந்து இதுக்கு முன்னாடி டாமினண்டா இருந்த சௌராஷ்டிரிசம் ரிலிஜனை வீழ்த்திட்டு இஸ்லாம் ஈரானோட ஒன் ஆஃப் த தவிர்க்க முடியாத முக்கியமான ரிலிஜனா மாறிச்சு. கிபி 8ஆம் நூற்றாண்டுல இருந்து 14ஆம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் இஸ்லாமிக் கோல்டன் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதுல ஈரானோட ஆர்ட், பிலாசபி, சயின்ஸ் இது எல்லாமே இஸ்லாமிய வரலாற்றிலேயே ஒரு முக்கிய பங்காற்றுச்சு அப்படின்னு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு. கிபி 16ஆம் நூற்றாண்டுல இருந்து 18ஆம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் சஃபாவிட் எம்பையர் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகுது. ஈரான்ல இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் சன்னி இஸ்லாமியரா இருந்தவங்களை இவங்க தான் ஷியா இஸ்லாமியர்களா கன்வெர்ட் பண்றாங்க. ஷியா இஸ்லாமிய பிரிவிலேயே 3 தரப்பு இருக்கு. அதுல இவங்க 12 ஷியா அப்படிங்கறது தான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வராங்க. இப்ப வரைக்கும் ஈரானிய மக்கள் 12 ஷியா பிரிவை சார்ந்தவங்க தான். அண்ட் இந்த ஒரு நிகழ்வு தான் முஸ்லிம் ஹிஸ்டரியிலயும் ஈரானியன் ஹிஸ்டரியிலயும் ஒரு முக்கியமான டர்னிங் பாயிண்டா இருக்குது. 1736ல இருந்து 1747 வரைக்கும் நாதர் ஷா அப்படிங்கிறவங்க ஈரானை ரூல் பண்ணிட்டு வராங்க. இவங்கள ஹிஸ்டோரியன்ஸ் வந்து ஸ்வார்ட் ஆஃப் பர்ஷியா, நெப்போலியன் ஆஃப் பர்ஷியா, தி செகண்ட் அலெக்சாண்டர் அப்படின்னு ரொம்பவே புகழாரம் சூட்டி ஒன் ஆஃப் த பவர்ஃபுல் கிங்னு குறிப்பிடுறாங்க. 17th செஞ்சுரியில இருந்து 19th செஞ்சுரி வரைக்கும் ரஷ்யாக்கும் ஈரானுக்கும் தொடர்ச்சியா போர் நடந்துட்டு வந்துட்டு இருந்தது. இத ரூசோ பெர்ஷியன் வார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எண்ட் ஆஃப் 19th செஞ்சுரியில கஜார் டைனாஸ்டியை வீழ்த்திட்டு ரஷ்யா ஈரானை கான்குவர் பண்ணிடுறாங்க. 1905ல இருந்து 1911 வரைக்கும் ஈரான்ல கான்ஸ்டிடியூஷனல் ரெவல்யூஷன் நடந்தது. 1906ல ஈரானோட ஃபர்ஸ்ட் பார்லிமெண்ட் அண்ட் கான்ஸ்டிடியூஷனை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் 1951ல மக்களால தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முகமது மொசாதெக் அப்படிங்கிறவங்க ஆட்சிக்கு வந்தாங்க. இவங்க ஈரானிய எண்ணெய் வளத்தை தேசியமயமாக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சாங்க. இதை தெரிஞ்சுக்கிட்ட யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் யுனைடெட் கிங்டம் உளவுத்துறை வந்து இவரோட ஆட்சியை கவிழ்த்துட்டு முகமது ரசா ஷா அப்படிங்கிறவரை ஆட்சிக்கு கொண்டு வந்தாங்க. 1963ல முகமது ரசா ஷா வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் growth, அதாவது தொழில்துறை வளர்ச்சி,
லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸ், விமன் ரைட்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒயிட் ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு ஒண்ணு கொண்டு வந்தாரு. இருந்தாலும் ஈரானிய மக்களுக்கு இவர் மேல ஒரு டிசாட்டிஸ்பாக்சன், ஒரு அமைதி இல்லாத நிலையே இவரோட ஆட்சி மேல இருந்தது. அதனால இவருக்கு அகைன்ஸ்டா நிறைய ப்ரொடெஸ்ட், பெரிய புரட்சி வெடிக்குது. இந்த புரட்சிய 1979 ரெவல்யூஷன் அல்லது ஈரானியன் ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க. இந்த ரெவல்யூஷன்ல கிட்டத்தட்ட 10 லட்சம் பேர் இறந்திருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. இறுதியா 1979ல இந்த ரெவல்யூஷன் முடிவுக்கு வந்து வெற்றி பெற்று ஈரானை இப்போ இருக்கிற இஸ்லாமிக் ரிபப்ளிக் கண்ட்ரியா அனௌன்ஸ் பண்றாங்க.